I cordially invite Bahir Abdur Rahim Wafi, Salih PT, Sufyan VM Nelliparamba, Azad Ali, Nizar Ahmad onto the stage. And this session and its sub-theme is culture and economy, and I think you will be well benefit from these sessions, inshallah. I conclude my words here. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi al-faizin fid darain. Ma ba'd. Dear resource persons and this ambitious audience, after this more than 1 hour long inaugural session where we discussed, we have learned different aspects of this seminar. And this time right now it is 9 p.m. the time as per the schedule. By this time we should have concluded this session. So I don't want to take much of your time. I just want to put the session into perspective. So in fact, if time allows, means if any interventions required, then I will be coming in the last as a concluding presenter. So just to begin with, let me say this session is on culture and economy. And this larger theme of this seminar is diversity and pluralism and its Qur'anic perspective. Now we all have listened to lots of presentations here in the last session, inaugural sessions, and we have listened how different perspectives are there, beginning with the creations, the genealogy, race, ethnicity, linguistic diversities, cultural diversities, many aspects of the diversities which has been addressed by the Quran has been actually the former presenters or the inaugural session has given us a perspective on it. Now this session is basically very clear specifically on culture and economy. Without taking your time, let me tell you the Islam, how it looks at diversity can be looked at from two perspectives. That is, diversity is outside the religion of Islam, pluralism outside the perspective of religion of Islam, and diversity within Islam. So these are the two questions to be addressed. Whether Islam allows diversity or multiple interpretations or pluralism within Islam or not. And how Islam addresses the diversities found outside or pluralism found outside. And I hope these presenters while coming here may be addressing some of these issues. So one question that sociologists and cultural anthropologists used to address is how Islam in Kerala looks differently from Islam in North India, or how the Islam in North India or the entire India is completely looking different from the African Islam. How to put in other perspective, if we say if the Islam in America, but does it look differently from the religion of Asian, African and European? So whether Islam itself can include this kind of diversities and pluralism or not, or whether the questions that we are going to address is whether the pluralism or diversity is found outside the religion of Islam or so. I think these are the aspects will be discussed in the sessions, and if anything, any interventions required, or as I concluding remark, I'll be coming in the end. So I don't want to disturb my paper presentation, the resource persons who are sitting here. So we have 4 presentations. One
Bahir Abdurrahim Wafi, and you will be presenting on influence of Quranic teaching in Islamic art and architecture, a study on the inner dimensions of calligraphy, architecture and geometry. I welcome you to the sessions, and let's have maximum 10 minutes. If we all take 10 minutes, it will be 40 minutes. And now it is 9:10. It means by 50 we'll be able to complete, and don't much time. So by 10 we'll be able to conclude the sessions. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Respected chair and my dear colleagues, here in this great moment I would like to speak only some notes on a greater topic related to Islamic art and architecture and how it is related with the Qur'anic inspirations. How the Holy Qur'an became an inspiration for Islamic architecture, and which contents of Islamic architecture is directly related together. As an introduction, first of all, I would like to say what is meant by Islamic art and architecture. In a short definition, we can define that Islamic art encompasses the visual art produced from the 7th century onward by Muslims and non-Muslims who lived with the territory was inhabited or ruled by culturally Islamic populations. Then, skipping the more introductions, I would like to come to the topic. Holy Qur'an. Holy Qur'an, how it became an inspiration to Islamic architecture. Really, the Islamic architecture focuses on the teachings of the Qur'an. How Islamic architecture developed in its history, it traces back to the history of the traditional architectures which came before the Islam, like Iranian and some other architectures. Then, as an answer to the question, what is the inspiration for Islamic architecture, we can simply say that it is the Holy Qur'an. How the Holy Qur'an became an inspiration for Islamic architecture. Next, I would like to speak about the inner dimensions of Islamic architecture. In every content of an Islamic theme, there is two basic themes. One is Lahir and the other one is Batin. In brief, we can say that it is the one is exoteric and the other one is esoteric. Everything in Islamic tradition has these two themes, these exoteric and esoteric themes. The Lahir or the exoteric theme is tangible or sensible form, and the Batin is an qualitative aspect which we can't see. Similarly, in Islamic architecture also, we can say that it is a Lahir and a Batin theme for Islamic architecture. Islamic art and its spiritual message. The Holy Quran relevantly says about two major themes. One is pen and the other one is ink. As the Quran says, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. I don't like to translate this to the English because you know it well. As a theme of Islamic architecture, we can say that the next one is the theme Aniconism. Aniconism is the basic theme of Islamic architecture. The major theme Aniconism itself came from the teachings of the Holy Quran. For two reasons we can say that this theme Aniconism came in the theme of Islamic architecture. The one is to avoid the limiting God, and the second one is to affirm God's superiority. As the Quran says, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
And next one, I would like to say about the major theme in Islamic architecture, that is arabesque. I don't know you heard this term or not. Arabesque is one of the major theme which would like to become famous in the Islamic architecture in every era. What is arabesque? Arabesque is an artistic pattern created by repeated elements of geometric or floral or vegetal design. Especially this type of design came into existence in the Islamic architecture because of this reason, the anachronism or the absence of figures. When the scholars came with this theory, the absence of figures or the anachronism, and the next came into their mind as the major theme is arabesque, and the second one is we are going to discuss the geometry. The themes arabesque and geometry came from the theme anachronism. In every scholars or the major scholars of the Islam, they are against the building, against the making shapes or making shapes of the living beings. And the next one is calligraphy or Islamic or Qur'anic art. The next one came into existence in the Islamic architecture by the inspiration of the Holy Quran is calligraphy or Qur'anic art. The calligraphy is also known as the Qur'anic art in many major works. Related to the Islamic calligraphy, we can quote some of the words from the major scholars. One of them is the quote of Imam Ali radiyallahu anhu, the beauty of writing in the tongue of the hand and the elegance of thought. And the other one is Abu Hayyan at-Tawhidi say that handwriting is jewelry fashioned by the hand from the pure gold of the intellect. In this calligraphy, today we can expose major two themes in calligraphy or major two types in calligraphy. One is the Kufi script and the second one is the Nasq. These two scripts are basically came from the Qur'anic theme or the writing matter or the writing theme of the Holy Quran. First of all, I have said about the two themes. One is pen and the second one is ink. In this theme, the Holy Quran already said in his first verse, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq, Iqra rabbukal akramul ladhi allama bil qalam. This qalam, the scholars are discussing about the inner spirituality of this qalam. What is qalam and how a qalam became the spiritual theme of Islamic architecture. Noon wal qalami wa ma yasturun, and by noon, by the pen and what they write down. What they write down is a special theme in Islamic architecture, because writing the themes of the Quran or writing the words of the Quran in a spiritual way is conveys the message of the Islam all over the world by the mosque, madaris, mimbars and mausoleums, tombs and like that. By these themes, the Islamic architecture became more famous in these themes like the mausoleums and the shrines of the major Sufis or Walis, etc. And like that. And the last one is the aspiration for aesthetics. What is this aspiration for these aesthetics? The cubical dome over the burial chamber is perhaps the single most distinct pattern of Muslim shrine. The dome is regarded as the aspiration to the celestial space. The spherical space is a symbol of the transcendence and omnipresence of the God. These two themes became major in this theme. One is the transcendence of the God and the second one is the omnipresence of the God. The real Islamic art or Islamic calligraphy encompasses these two themes. And the last one, it is a major theme in the Islamic architecture, that is light or nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathal Nurhi and like that. This theme is also became a major important one in the Islamic architecture. And finally, I have to conclude that this discuss, it reveals on the Muslim art of way or the way of Islamic architecture became more famous in the Islamic world, especially in the
era of Mughal period, we can say that so many Islamic architecture became as a part of that. Even though, as first I said that the aniconism or the basic theme of this Islamic architecture became more famous, some of the other themes also came into mingled with this aniconism, and by the support of some scholars, this aniconism became dried, or it is became dead after some years, maybe after 12th or 13th century. Even though the basic theme, we can say that the Quran and the Qur'anic art, Islamic calligraphy, arabesque, and the last one, we can say that the geometry and arabesque is also related, because the geometric themes is closely related to the arabesque, and the squares, shapes of triangles. When the squares, shapes, triangles, and the other became combined, it became a geometrical form. But in arabesque form, it is totally related to the plants and the nature and like that. By these words, I would like to conclude here my topic, and as a fact, we can say that in every base of Islamic architecture, here is a theme of the Holy Quran and the teachings of the Quran, and it will become, it makes it as a great influence in the Islamic architecture and Islamic art, both in Islamic art and Islamic architecture. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Thank you, Bahir Abdurrahim Wafi, for making this session very impressive and very conclusive, and for concluding this talk within 10 minutes. And now I invite the second presenter, Mr. Salih PT, research scholar, Department of Qur'an and Related Sciences, Darul Huda Islamic University, and he will be talking on the topic Poverty Alleviation and Quranic Concept of Philanthropy, a thorough analysis. I cordially invite Mr. Saleh to the dais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Respected delegates and my dear friends, as a part of International Conference on Qur'anic Studies, all we have gathered in this section. Here I am stand for presentation my paper on topic Poverty Alleviation and Quranic Concept of Philanthropy and Thorough Analysis. Here I am mainly focusing on the poverty alleviation from an Islamic perspective. Before we talk in this topic deeply, let's have a look to the definition of poverty. Here I tell you only two definitions. First, poverty is a state of or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. And the second one is a definition from an Islamic perspective. The Islam defines poverty based on individual failure to fulfill basic human requirements of religion, physical self, knowledge, dignity, and wealth. And now we discuss the concept of poverty. Here I tell you only two concepts. The first one is the concept of World Bank. It defines poverty as a condition where the basic human needs such as healthcare, food, water, shelter are not available. And the second concept is the concept of orgy. He argued that poverty can be conceptualized
as a phenomenon that exists at national, community, household, and individual levels. And now we discuss about the word poverty and how many times the Holy Quran used the word poverty. In Holy Quran used the word poverty 12 times, and 2 out of the 20 verses speak about the spiritual poverty, and 10 verses speak about the mutual material poverty. That is we discuss in this presentation. And under this title we discuss 5 points. The effects of poverty. A. Obsession. Poverty alleviation. It refers the efforts aimed at reducing the magnitude of poverty. Different approaches to anti-poverty programs, indirect strategies and direct strategy. This is what we mentioned in the above. This is the main 3 distinct measures in poverty eradication in Islam. First, positive measures, and second, preventive measures, and third, corrective measures. It include income growth, financial distribution of income, equal opportunity. Income growth means Islam emphasizes moderate consumption behavior at individual level that produces necessary savings for both the individual and the overall economy, and also stresses on the need for halal. Allah says in Quran, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَأْخُذَ مَلُومًا مَسْحُورًا. Financial distribution means it refers to equitable distribution of income among all the factors of production in the absence of which high income growth alone might be able to alleviate. Allah says, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. And second one is preventive measures. It includes 2 types. In Islam, ownership of everything belongs to Allah. Lillahi mulku samawati wal ard. And Islam identifies and prohibits malpractices that lead to disparity, like stealing. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. And the third, corrective measures. Islam promotes wealth transfers, compulsory transfers, zakats. And second, recommended transfers, charity. And third, state responsibility. Compulsory transfers. Islam establishes zakat as a compulsory for all well-off Muslims. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. And the second one, recommended transfers. Islam encourages charity and acts of benevolence rather than mandatory transfers like zakat and zakatul fitr. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. And the third one, state responsibility. In the Islamic system, the state should be held responsible for maintaining a favorable environment for legal business and economic activities. As Allah says, وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. This is a short that we described and mentioned in the above slides. Poverty eradication scheme of Islam that include totally 3. And the first, positive measure, and second, preventive measures, and the third, corrective measures. The first one includes income growth, financial distribution of income, and equal opportunity. And second one, preventive measures include control of ownership and prevention of malpractices. And third one, corrective measures includes compulsory transfer, zakat, recommended transfer, charity, state responsibility. Under this title, we
I want to tell you that the unique solution for the alleviation of poverty is the zakat. Zakat is an Arabic word meaning to purify. In Islamic law, zakat refers to determined share of wealth prescribed by Allah to be distributed among categories of those entitled to receive it. In total, Islam is a complete way of life, an ideology for excellence and a complete code of human behavior, guiding the spiritual, moral, educational, cultural and economic spheres of life, but a few. So inshallah, here I conclude my presentation. Thank you for hearing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Mr. Saleh Peti, for your vibrant session on this topic. And now I invite Mr. Sufyan VM Taliparamba from Darul Huda Islamic Academy, Taliparamba, and he will be talking on the topic التنوع والتعددية مع ملاحظة المشكلة بالألوان في القرآن. I cordially invite him to the dais. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رئيس الشرفاء لهذه الوظيفة والعلماء المبجل والزملاء الأحباء في هذه الحفلة المباركة، كنت لديكم أن أتقدم ورقة حول الموضوع التنوع والتعددية مع ملاحظة المشكلة بالألوان في القرآن. فأقول أولا، ما معنى التنوع وما التعددية وما الألوان؟ أما التنوع يشمل معنى التنوع القبول والاحترام، المراد به أن كل فرد فريد من نوعه، فنمكن أن نتفرق العرق والجنس والميل الجنسي والوضع الاجتماعي والاقتصادي والعمر والقدرات البدنية والمعتمدات الدينية والمعتمدات الأيديولوجيات الأخرى. والتعددية تدل على العديد أو أنواع من الاختلافات كالهلال علامة الإسلام، وأم علامة الهندوسية والبوذية، ونجمة داود لليهودية، والخندة للسيخية، واليانيانت للتاوية، والصليب للمسيحية. واللون هي فن الطبيعة، يقع منها مفرحة مهدية مهيجة محزنة مشوشة مقلقة مؤملة مخيبة وغيرها من أنواع الأفنان. فإذا نزلنا إلى آيات القرآن، اللون وهي دالة على القدرة الإلهية والرحمة الربانية والجمال الإلهي. لا شك أن الألوان من أهم وأجمل ظواهر الطبيعة والعناصر المهمة التي تصح منه الصورة الأدبية، لأن له تعلقا وارتباطا بجميع مجالات الحياة وظواهر الكون. إذن البحث في كيفية استخدامها وتوليها في القرآن الكريم. لا شك أن بلاغة القرآن هي التي أفهمت العربي وأسكتت جميع الأديان، لأن فيها ألوان يشير إلى الحياة أو الموت،
والأمل أو الخيبة، والكفر أو الإيمان، والهداية أو الضلالة، والنشاط أو الحزن، وغيرها من أنواع التنوع. فقال تعالى في القرآن الكريم 6 ألوان: الأخضر والأصفر والأحمر والأزرق والأسود والأبيض. فقال تعالى عن اللون الأخضر: بسم الله الرحمن الرحيم: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس في سورة الكهف. فهذا الأخضر وهي لون بيان عمن يلبس لباسا في الجنة، عن جمال لباسه. فهذا اللون لون السرور ولون الحياة والحركة، لأنه يهدي النفس ويسرها، وهو تعبير عن الحياة والخصب والنماء والأمل والسلام والأمان والتفاؤل. واللون الأصفر قال تعالى في القرآن الكريم يقول إنه بكرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين. وروي عن الصادق رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس نعلا صفراء لم يزل مسرورا حتى يبليها. كذلك اللون هناك لون السرور، ولكن بين الله تعالى في سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم: يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هتاما إلى آخر الآية. فاللفظ هنا مصفرا وهي دالة على اليأس، وهي دالة على عذابنا. فاللون هي لون اليأس والعذاب والحزن والهم. كذلك إن لون الأصفر وهي لون الموت والذبول والمرض. وقال تعالى عن لون الأرزق: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. فاللون هي أيضا لون الحزن ولون الهم، ولكن بين عامة الناس يطلق عن هذا اللون، وهي لون الوقار والسكينة والهدوء والصداقة والحكمة والتفكير. وقال تعالى عن اللون الأحمر: عن اللون الأحمر فكانت وردة كالدهان. فالكلمة الوردة وهي تبديل عن اللون الأحمر، لأن الله تعالى لأن المفسرين فسر هذا الوردة وهي دالة على سماء حين تنفرج أبوابها لنزول الملائكة عند يوم القيامة. فالسماء شبهت بلون الأحمر. كذلك هي لون الأحمر وهي لون المخيفة كدمنا، وهي أيضا لون المخيفة. ولون الأصفر كما نعلم قال تعالى في القرآن الكريم: فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كذلك لون الأسود وهي لون الحزن، ولون الظلام والصمت واليأس والخيبة والفناء. وقال عن اللون الأبيض: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فاللون في آخر الآية يبين الله تعالى إن هذا اللون
وهي لون الطهارة والخلوص والنقاء والمحبة والخير والحق والعدالة والإيمان. فهذا الألوان الأسود والأبيض بين عامة الناس يفهم على حسب بشرهم. كذلك يشرف الناس بعضهم بالأبيض وبعضهم بالأسود. كذلك في كتاب فرانس فانون بلاك سكين وايت ماس في الفصل الأخير من هذا الكتاب يستكشف فانون كيف يمكن للناس أن تجاوز هذا الموقف التي تصور فيه السود على أنهم أقل شأنا، وغالبا ما يتدبر لديهم شعور بالنقص أيضا. وهو يرفض نظريات الأطباء النفسيين الآخرين التي من شأنها هل أعصاب رجل أسود فردي من خلال مطالبه بتعديل توقيعاته ومواجهة الواقع. فهذا تعد عليم أمام هذا العالم. أما يجب علينا أن نقابلهم بين العالم بين أمام الناس بتأكيدهم الحرية وهويتهم. فالخلاصة هذا الموضوع إن الله تعالى قد قال في القرآن الكريم أيضا عن هذا الألوان تنوعاته وتعددياته كما يجري على أقوال الناس. فأختتم كلامي جزاك الله خيرا جزاء. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Sufyan, for your fantastic presentation. You were too sharp on time. Left no any 1 second. And next on the stage is Azad Ali, a research scholar from the Department of Hadith and Related Sciences, Darul Huda Islamic University, and his topic is Philanthropy in Islam, a promise to welfare economic system. I cordially invite him to the podium. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers, today we are going to discuss on the topic Philanthropy in Islam and welfare, a promise to welfare economic system. I mean, what is the role of philanthropy in making society and community and a nation economically sound and socially more developed? As you know, this matter is the fact that because of the improper implementation of philanthropy in Islamic institutions, in Islamic society, the gap between haves and haves not has been increasing as years are passing by. So, coming to the meaning of philanthropy, what this philanthropy means? Generally, it is believed that it is a form of charity. In Greek, philanthropy is defined as kindness, love to mankind, and benevolence. And according to Paton, philanthropy is a form to show the collective activities undertaken by the individuals on the behalf of institutions. He also interprets the practice of giving services and association to help the others and as an expression of love. So here I am explaining there are different kinds of instruments of philanthropy that comes under the philanthropy. There are so many instruments. That is, we all know that about it. There is no need of more explanation. Zakatul Fitr, Zakat, Waqf, and Sadaqah Lillah, and Nazr, and Fidya, and Kafara, and Udhiyya, and Aqiqah. This is crystal clear to you. There is no need of explanation. So, coming to the Quranic perspective of what Quran says about the philanthropy. So, the first ayah said, إِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينَ. So, sadaqah is, the poor people are more deserved for the sadaqah, and those who have nothing. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, and those who are given the responsibility for collecting the zakat. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَكِنْ هَذَا الْحُكْمُ قَدْ نُسِخَ هَذَا الْحُكْمُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَمَّا قَوِّيَ الْإِسْلَامِ ولكن then في رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
The meaning is crystal clear to you. That is meaning, the Almighty Allah says, إِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ لِلْفُقَرَاءِ اللَّامُ تَدُلُّ لِلْمِلْكِ عَلَى الْمِلْكِ. Then what is the problem is that we do understand ourselves we are doing ihsan. If he gives charity to the poor people, no, it's our misunderstanding. But it is their rights. It's the rights of poor people on our wealth, which is more than what we need. And secondly, Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. O the believers, do spend from the best of your earnings. And mimma akhrajnakum lakum min al-ard. And from the agricultural products. وَلَا تَتَيَمُّوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. And don't try to give the bad products to the poor people, because if these products you don't like, even if you don't like for yourself, then how do you like for your brothers? Then Almighty Allah says, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَمَحْرُومِ. It is their rights, it's the rights of the poor people and the people who are suffering from poverty, from the abject poverty. And second, last one, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Point is there, those people who are unable to keep fast, then what have to do? They have to pay fidya, that is ta'amu miskin. They have to fidya those who are not able to keep fast. That is, in this way, Islam is encouraging to give to feed the poor people who have nothing to do with their. Those who keep extra worship, then this is better for him. Then here is Allah subhanahu wa ta'ala says, I will talk to more explanation in this ayah. أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. So according to Ibn Kathir rahimahullah alayhi, this verse contains the command to perform sadaqah as a way to purify oneself for the people who have committed crimes. And the according on Maragi, the meaning of Quran, sadaqah, the meaning of sadaqah in this Quran is whatever is spent by this believer in order to be more close to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Then Almighty Allah says, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ وَصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. This is in time of pilgrimage, Hajj. The word sadaqah in this verse has been interpreted by Ibn Kathir as an optional penalty for those people who shave their heads on the time of pilgrimage during Hajj. Then here's the most important ayah of the Quran. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. You will not be able to get rewarded good deeds unless you don't spend from the best of your beloved poverty. Then here the Ibn Kathir says that al-bir here refers to the paradise, which is expressly indicating that one will be rewarded Jannah if he spend his beloved property for the sake of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Baghi says, he reports that scholars have approached differently to this ayah. He says, some companions like Ibn Abbas, Ibn Masud, Ibn Mujahid radiallahu anhum, this means the paradise. Al-Bir means paradise. Some said piety, some said obedience, and some said good deeds. But as a haq, he says that it means Al-Bir means good deeds, paying zakat. Then what is the prophetic tradition? What is the approach of prophetic tradition to the philanthropy? What the Prophet ﷺ says about the philanthropy? He says, دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. The meaning is clear to you. The here point is that actually what you people think that the money we spend on our family or is considered that we don't get reward, we don't get thawab. It is our misunderstanding. But the charity begins at home. Al-aqrabuna awla bil ma'ruf. The first we should spend the money for our family, then our neighbors, relatives, and the next. Then Aisha radiallahu anha, this is reported by Aisha radiallahu anha, that one person in companion came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked, "Oh the Prophet, my mother has been passed away. If I spend some sadaqah on the behalf of my mother, she will get rewarded?" Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Wow, why not? We can get. She will get sawab. This will be rewarded because of this in sadaqah." So here what Islam says, even because of a dead person, one poor people can get rid of the poverty. Then here thirdly, Prophet ﷺ kullu ma'ruf min sadaqah. Prophet ﷺ generalized the meaning. If you have tabassum,
even imadatul adha huwa sadaqah. Even to help the people who are in more need than you, this is sadaqah. There is no. Then the last this it talks about the plantations. If you do plantations, then even no matter even it is stolen or even it is eaten by the animals or human beings, you will be rewarded with this. Then what are the policies of Umar radiallahu ta'ala anhu in breaking the economics, making economics so sound? Then firstly, the policy of Umar radiallahu anhu, first he was maintaining the ummah, property of the ummah, not for himself, not to increasing for the money of himself. Here we should bear in mind that if you do some such like things, we should be piety. We should be more clear that our intention should be clear. Innamal amanu binniyat. Then Umar radiallahu anhu took the government economic policy to attract the property of the poor people from the rich people. Secondly, as you know, along with the expansion of Islamic territories, there come a lot of revenues, state revenues. Then there needed special management for this. Umar decided not to spend the whole money at once, but as per the need of the hour. Then thirdly, he had established different departments. For example, departments of military service to distribute funds to people in the war, and department of justice and executives, they are responsible for payment of salaries of judges and executive officers, and Ministry of Education and Youth Islam, and the Department of Social Security. And third one, Umar even imposed the zakat on these things, on the horses, rubber and honey, because these were commonly traded. So from this you know that the things which are commonly traded among the people, and from these things people are getting benefits, then we should impose zakat on these things. Then shortly, zakat and poverty elimination. What is poverty means? As I indicated by our Swali brothers before me, that it is a lack of basic necessities. In other words, it is a lack of means to fulfill those needs. But here the question is coming that why the poverty is so high in the Muslim world, and how it can be eradicated. It is a fact that poverty should have been non-existent, because Islam strongly advocates helping the poor people and encourages philanthropy. Then why does this fail? Despite being rich in all kinds of natural resources, with a large number of poor people, billionaires, the majority of Muslims are living in abject poverty. And you know, there are many billionaires in the Muslim world. For examples, I want to say count that zakat on $1 billion is equal to is how many? $25 million. And from this we can do many things. If you eradicate zakat, there are many countries like Muslim world that are rich in resources, but what is beyond imagination. For example, Somalia and Yemen. In Somalia, 73% of the population are living below poverty line, and Yemen is going in near future to be top of the poor country. The poverty rate in Yemen is 79%. Yeah. For example, I am running out of time. For example, how we can eradicate poverty? This is a solution. For example, a man with his broken ship, he started a fish. He cannot go with his broken ship and go through the sea, but he can catch the fish only from the mouth of the rivers. But with the help of Islamic institution, Islamic donation, he bought a new boat, and through this he can go through this. He can sail through the further for the catch fish, and he can earn more and more. So the last point is that his solution for addiction poverty. First, education is must. If you don't know what will be rewarded, if you do sadaqah, and what is the punishment if you do not sadaqah, then if we are unaware about this fact, surely nobody will be ready to give this sadaqah. And secondly, setting up a small institution. I mean, decentralization of power. Because in this centralization of power is likely impossible to eradicate poverty. There will be a small institution and self-help groups to promote thrift in a small promotion in minimum contribution for each member. Actually, by self-help groups, there should be member of 10 or 15% in each local area or in each village. And they should make some minimum contribution for by themselves.
then there will be some amount of money, and then they can get fund from the loan from the banks, and they gradually they can eradicate the poverty. Then here, the main formula is that zakat. Zakat means it will increase in barakah, reduce in poverty and barakah. Then last, we should bear in mind that there are a lot of resources in this world. Resources of this world are sufficient to fulfill the needs of the people, but these are not sufficient to fulfill the even greed of even a single person. You should bear in mind. شكرا لكم لحسن استماعكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Since we are very light, the presenters should keep on time, and I really congratulate Mr. Azad Ali for his inclusive session. And next on the stage is Mr. Nizar Ahmad, National Institute of Islamic and Contemporary Studies, Darul Huda Islamic University, and his theme is Quranic Themes and Reflections on Islamic Art and Architecture. I cordially invite him to the podium. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Honorable Chief Guest, our Chairperson, and my dear audible audience. My topic is Quranic Themes and Reflection in Islamic Art and Architecture. So, let's begin. The Umayyad period from 661 to 750, this period was regarded as an early phase of Islamic art. Their main contribution is the Great Mosque of Damascus, in which the new things was introduced at first, such as stone arcade. It means by cutting stone and using it in the new way. And the horseshoe arcs. This was the new things which they introduced at first. And another their main contribution is that the rock of the Dome of Jerusalem, in which they introduced mosaic at first. Mosaic is a pattern in which the collecting of small pieces of glass of different colors to attract the people more. And in that period, in the duration of this period, was a great landmark for the mosque, because the mosque developed its main cultural and functional development. And by this was a model for the later mosque. And this is why this period was known as a golden age of Islamic art and architecture. Later on, the Abbasid period from 750 to 1258, this Islamic artist, this was play a major role in Islamic history, in the Islamic history of art and architectural world, because the Muslim artists developed their own skills. They introduced their own styles, including geometrical designs, foliate and leaf-like designs, such things. And after it, Islamic art and architecture. The art, it was derived from the 7th century when Islam was started to spread under the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. This art include architecture, calligraphy, and the wall paintings and the decorative arts. In the decorative arts, the most famous things is the ceramics and the metalwares and the carpets of Uthmanic Caliphate. And it was derived from Byzantine, Sasanian and Romans. It means it was so old, but the Muslim artists modified it and showed a new world for the artist, for the artistical world. This is why it spread all over the world very highly, from the Alhambra Palace of Granada to the Taj Mahal of India itself. And this was, and Islamic artists, the Muslim artists also shows a new world, that's Arabesque. My colleagues, he mentioned earlier about it. And Quran and art. Human inherently loves the art because art and beauty comes from his nature. Allah Ta'ala had paid attention to this human's need, which we can see in the monitor. It doesn't mean that Quran is a fully artistic book in the term of formation, structure and meaning or content. It means that
the Holy Quran, in Holy otherwise it not have such an explicit verses, otherwise it could not have such a impact on this human society. And the Holy Quran contains no any explicit verses about art and its value, but some verses is just indicating towards it. And some of the verses of Holy Quran in conjunction with artistic atmosphere that is going to be mentioned here, that وَلَقَدْ زَيَّنَ سَمَاءَ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَيَّنَ سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. It means we have beautified the lower sky with lamps. And in another ayat, Surah Baqarah, Allah Ta'ala says, صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صَبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. Means it's the God's color. And what better color than the color of God? And we worship Him. And Sahih Muslim and Musnad of Imam Hanbal radiallahu ta'ala anhu, a interesting saying of Prophet sallallahu alaihi wasallam is quoted that Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. It means God is beautiful and likes the beauty. And the Uthmani Caliph is a great artistic and the great artist. He was the Khaja Sinan. By this ayah, he became a great master builder of that Uthmani Caliphate. And after it, some the future of Islamic art and architecture. So, in Islam, the religious art is a part of Islamic art. The Islamic art include all kind of art which are produced in cultural geography of Islam and embrace different forms such as sacred traditional art and religious art itself. Some of them is going to be mentioned here, that fruit of divine knowledge. It means is a symbol of unity in the world of plurality. It refers everything to a unified origin. And the second one is Islamic artist in the path of evolution. Islamic artist in the path of evolution in his work has a divine spirit within itself. Of every single particle of itself, it calls towards Allah subhanahu wa ta'ala. And the third one and the last one and the main one is the sublimating the audience. It means if Western art has stepped towards creating a sense of joy and pleasure for the audience, but Islam, the main essence of Islamic artist is a guidance, is a sublimating audience. In fact, the useless entertainment is not called as an art, which we can see in today's art of European art. We can see the useless entertainment is not called as a part of an art. It is, even such things are criticized from their own people. But Islam educates their people. But Islam educates their follower in the way that they benefit from every single moment of their own life towards the perfection, towards the proximity towards the Allah subhanahu wa ta'ala. And at last, I want to say something that Muslim artists using their Islamic teachings and enjoying it decorative arts and architecture elements. Point to be noted thing is that the Muslim artists manifest their culture in art and architectural world. A prime example of is that we can find it that can be found in the walls, all the building, all the body of the buildings itself, and the Islamic or the Indian or the Islamic artwork in Iran or Istanbul or the Damascus or India itself. So many example of is that. But in other hand, is the point to be noted thing is that other hand, the European artists, the Greek artists tried their own best for create their own work with their own cultural motives, but the result shows in failure. And oldest Islam, and last that the oldest monuments of Islam is stand today as one of the beautiful things. For why? Because the Muslim artists use this they use this artistic world in the guidance of Islam, in the hayat of Islam itself. So I don't want to extend my presentation. I thank to my audience at first, and especially for our chairperson. Faqad wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Thank you, Nizar Ahmad, for your inclusive session. And since this was the last session, here is a question answer. And if the delegates have any doubts about the presentations, you have 5 minutes to raise your doubts on these topics. You have just 5 minutes, and we have to conclude these sessions very soon, as we are too late. So that I request to the delegates to raise your doubts very soon. And you please mention to whom your doubts are being raised. I think as the sessions were very transparent and clear, there are no more doubts left here. So that here is some felicitation ceremonies left here. And first of all, our department, head of our department, Dr. Faisal Hudawi, will hand over the memento to Dr. Faisal Hudawi Mariyad, the chair of our session. And for that handovering session, I cordially invite both of them to the stage. Before that, before entering into the handovering session, I cordially invite Mr. Faisal Hudawi Mariyad for the moderation of the last session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi faizin wallahu. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകെ ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ? സമയം തന്നെ കുറേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മോഡറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ദർ വാസ് നോ ഡൈവേഴ്സ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് പുട്ട് അപ്പ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. All the presentations were very distinct in its nature. പരസ്പരം എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നില്ല, തരത്തിലായിരുന്നില്ല ടോപ്പിക്കുകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോഡറേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജനറൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത്, ടു ദ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം. അതായത് നാം ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് റിസർച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. സാധാ ഒരു ലെക്ചർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ നാം നടത്തിയ റിസർച്ച് അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ്, വാട്ട് ദ ന്യൂ ഐഡിയ ദാറ്റ് വി ആർ ജനറേറ്റിംഗ്. Instead of we are putting up something and presenting something here, we have to focus on what is something new I want to share to my audience. And then only the purpose of the conference actually is met. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ നടത്തിയ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും ഞാൻ ശ്ലാഘിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ബാഹിർ വാഫി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചൊരു വിഷയം, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഖുറാനിക് ടീച്ചിങ് ഇൻ ഇസ്ലാമിക് ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. ഇസോട്ടറിക് എക്സോട്ടറിക് തുടങ്ങിയുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഹുസൈൻ നസറിൻ്റെ ആ നോഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കൃതിയുണ്ട്, ഒരു വർക്കുണ്ട്. സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടും തമ്മിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടും ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഓൾറെഡി ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ നാം കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കോണ്ടക്ച്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടും ആർക്കിടെക്ചറും എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഇസ്ലാം നാം പറയപ്പെടുന്ന ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടിലും ആർക്കിടെക്ചറിലും ഉണ്ടെന്ന് നാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആർട്ടിലും ആർക്കിടെക്ചറിലുമായി എങ്ങനെയാണ് സന്യസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നാം നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പള്ളികളുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ, കേരളത്തിലെ ഓരോ മുസ്ലിം വീടുകളിലുള്ള ആർട്ടുകൾ ആർക്കിടെക്ചറുകൾ, നമ്മുടെ പഴയ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യമുള്ള വീടുകൾ നടന്നിരുന്ന വർക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആഗോളതലത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടിൻ്റെയും ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെയും പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം എംപെറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റഡീസ്.
And secondly, Salih PT, research, Poverty Alleviation and Qur'anic Concept of Philanthropy. വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള വളരെ ജനറലായിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നപ്പോൾ സക്കാത്തും അതിൻ്റെ പോവർട്ടി അലിവേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ വീണ്ടും പറയാനുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഖുറാനിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പോവർട്ടി അലിവേഷന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുറാനിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നമുക്കറിയാം 14 നൂറ്റാണ്ടുകളായി പറയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സക്കാത്ത് എന്താണ്, എന്തിനാണ് സക്കാത്ത് എന്നുള്ളത്. അത് വീണ്ടും ഇവിടെ സദക്ക എന്തിനാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സദക്കയും സക്കാത്തും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീണ്ടും നടന്നിരുന്ന പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അതാണ്. അതുപോലെ ഈ സക്കാത്ത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിനെയും സദക്ക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെയും അതുപോലെ നമ്മളെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നാം കൊടുക്കേണ്ട സേവനങ്ങളെയും മറിച്ചുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, ഫിലാന്ത്രപ്പിക്കായുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അത് പോവർട്ടി അലിവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, വെൽഫെയർ മെക്കാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് കാണുകയും അത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി, വ്യത്യസ്ത സൊസൈറ്റി, മുസ്ലിം സൊസൈറ്റീസ് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ആവാമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ല. സക്കാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സക്കാത്ത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സക്കാത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ സക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ സാധ്യമാണോ അല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റികളുണ്ട്. സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റി എതിർക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളും അതുപോലെ സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സക്കാത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ മാറുന്ന ലോകത്ത്, മാറുന്ന കാലത്ത് ഈ സക്കാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആമിലീൻ അലേഹ തുടങ്ങിയ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സക്കാത്തിന് കൂടുതൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു പോവർട്ടി അലിവേഷൻ മെക്കാനിസമാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അതുപോലെ Quranic themes and reflections in Islamic art and architecture or on Islamic art and architecture, I was confused. But anyway, അത് വീണ്ടും ഈ ഖുറാനിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടിനെയും ആർക്കിടെക്ചറിനെയും നോക്കി കണ്ടു ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലൊക്കെ. അതുപോലെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അത്തനവു വത്തഅദുദിയ മാ മുലാഹദത്തുൽ മുഷ്കില ബിൽ അൽവാനി ബിൽ ഖുർആൻ. അറബിയിലായിരുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻസ്. ഇതിനകത്തും തന്നെ കാര്യമായിട്ട് എന്താണ് ഈ പ്രസൻറ്റർ നമുക്ക് ആ ഖുർആൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഈ വ്യത്യസ്ത കളറുകളെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്തിനിസിറ്റിയുമായിട്ട് റേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് പ്ലൂറലിസം എന്നുള്ള ഒരു ജനറൽ തീമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെമിനാറിനകത്ത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ അത് വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടക്ച്വലൈസ് ചെയ്ത് അതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിസർച്ചറുടെ, ഒരു സ്കോളറുടെ ഒരു കഴിവ്, അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നാണ് ഈ അവസാനമുള്ള 4 പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ ഒന്ന് ഉണർത്താനുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ പല കാഴ്ചപ്പാട് പല വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നല്ല റിസർച്ച്, ഭാവി ഗവേഷണത്തിനുള്ള ഇത് തുടക്കമാവട്ടെ. ഇനി ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഒരേ വിഷയങ്ങളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഒരേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പരസ്പരം ചേരാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു വേദിയാണ്. ആ രീതിയിലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പരസ്പരം റിസർച്ചുകൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഡിബേറ്റുകൾ, ഡിസ്കഷൻസ്, വർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. ഈ 2 ദിവസം ഇന്നും നാളെയും ഒരുപാട് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ലൈവായിട്ടുള്ള വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസുകൾ സമീപിക്കാനും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധ്യമാകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച, ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഖുറാനിക് സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നമുക്കറിയാം എക്സ്ട്രീംലി സംതിങ് ഇറ്റ്സ് എ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻസ് to organize a program that also of an international volume and that will constantly for 4 years. 4 വർഷമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ്, ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അത്.
And we have already seen a galaxy of the resource persons sitting on the dais, the last inaugural sessions. അത്രയും ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക, നമുക്ക് ഇനിയും വേദി ഒരുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ഇഫേർട്ട് അതിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഖുർആൻ സ്റ്റഡീസിനെ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം എന്തുകൊണ്ടും ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഇനിയും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you all. Here it is the time to down the curtains, and thank you for our distinguished guest Dr. Faisal Hudawi Mariyad for very inclusively chairing our session and moderating it very fantastic. And I thank Mr. Suhail Hidayah Hudawi for being on the stage and handovering the awards. And from the deep of my heart, I thank these research scholars for spending their valuable times for presenting a paper with our sessions. And I thank you, dear audience, for being here. I thank you all. I am concluding this session. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.